Friends, welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. So IELTS is a British oriented, Australian oriented, Cambridge oriented examinations checking your writing, reading and listening abilities, speaking abilities, and TOEFL the same is American based examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills. So writing and speaking class is over here. Now we have taken these essays from Lingua Forum Essays Dream Tech Publications, the video number 97. Dear friends, in IELTS task 2 you are supposed to write for 250 words, not less than 250 words, and in speaking task you have to speak for nearly 2 minutes. After that, based on these topics, you have to go in for a discussion. So the question is agree or disagree questions. If you get a question like this, say for example, which do you think would be better? Which do you think would be better? Policy in your country, a policy in your country to develop land for houses and business. So land is there in your country, that land, maybe government is having that, that particular land should be left for building houses and developing factory, industry, industrial complex or business, whatever it is, or leave the land undeveloped, or leave the land naturally and natural without disturbing it, without constructing any houses or factories. Use specific reasons to explain your opinion. So in these 3 lines you should understand what the question is. The land, empty land or forest land or a agricultural land which is lying there, it could be used for building houses and factory purpose, or the land should be left without any disturbance. You shouldn't disturb the land. So what is the best? What is your choice? So you have to choose either one. Either make use of the land for building and factory purposes, or let the land be as it is, not to disturb the land. So what is the writer here says? So writer says that leave the land as it is rather than developing it. So he states with an introduction here, nearly 6 to 7 lines he has gone for introduction. See here what he says in the introduction. The problem with the land development, he says what are the problems when you make use of the land for building houses and factory purposes, is that development projects are not always what society actually needs. So the writer says the land development, it is not what the society actually needs. Society means the people. Instead, they only represent what will make money. So the land developing only it brings money, it brings business for certain people. So the result is huge number of development projects that occupy land. So lot of development projects are there occupying the land, operate for a certain time and then abandon or sell it. So use it, take a lease from the government, you operate it, then you leave it or sell it. Development has produced something that made money over a short period. So development of land, it is just money making business, that's all. That was discarded when no longer profitable. So if the land, through the land, if we get money, fine. If you don't get money, then it is abandoned. So it is on balance, then it probably is better to leave as much land as possible in its natural state. So the writer says let the land be as it is, let us not disturb it. And once developed, pristine land is usually gone for good. Pristine, what do you mean by pristine? The old, traditional, or something which is meant for a significant value because of its culture, natural, and it is traditional oriented land. Pristine land is usually gone for good. So here he says never to touch the land. The land, if for construction or factory or business, it is just money making, it is not useful for the society.
and people only if it is profitable they have that land, or else they will abandon and leave it. So here he says the land, let it be in its state. So for that he says with an example in the next paragraph. To illustrate, let us examine a hypothetical example, an example which you can imagine and tell. A miniature means a golf course, a small golf. You know, golf is a game. Its social utility is dubious. So having a golf ground, it is a society use, it is dubious, we don't know. It would provide recreation, but opportunities for recreation are abundant already. So golf, you take on 100 acres and leave it for a golf ground. So the results are dubious, results we don't know, but already we have lot of entertainment, lot of time spending, recreation facilities are there. Football ground is there, hockey gym is there, movies are there, various entertainments are there. So there is no need to add another, so it is not necessary to add another entertainment. At the same time, the site of the proposed facilities is woodland. Suppose it is in the forest, lot of trees are there. So to make a golf ground, what you have to do, you have to cut down the trees that has grown undisturbed for more than a century, hundreds of years. The forest is there. If you want to make a golf ground, you have to cut down all the trees, and contains a complex ecosystem, ecological, natural state that development would ruin. So this development of that particular place, either for industry or factory or houses or for golf or grounds, then what happen? You have to cut down the woods. So the pristine land should be cut. So what happens? The ecosystem is disturbed. So let it be like that. Already we have various other entertainment, various other recreation facilities. So why should we cut down the trees? Why should we cut down the woodland? That's what the writer says. Then coming here, once again he says, seen in this context, the community has little to gain. So the community, the people, they gain little, nothing, they don't gain much, and valuable natural resources to lose if no law specifically protects the woodland from development. Suppose if there is no law in various states and country, we have certain law that this particular area is forest land, you should not cut down the trees. Suppose if there is no law, however, then probably development will proceed. If there is no law, what happens? People will start cutting down the trees and they start building houses and factories. If the landowner and developer decide that there is money to be made. So suppose that land is not a forest land, it belongs to private people. So what happens? The private people will sell the land to the developer, and the developer and the seller, the relationship, mostly their aim would be to make money. So the woodland is cut, suppose if there is no law. Now coming here to the final conclusion, he concludes by saying, to conclude, there may be marginal benefit to few individuals. So cutting down the trees and building houses or factories, it may help certain individuals, people who visit the miniature golf course, and a tangible benefit of the owner and developer. Suppose if 200 acres of land is left for golf, so who will benefit? The seller and few, I mean the buyer, plus the miniature golf course, the people who go there, very few of them go there, only few benefit in the form of profits. So in the form of profits, the seller and developer may gain some money. If one considers development in light of long-term benefits and the value of natural resources, suppose if you think about the natural resources, you know, when you cut down the trees, you lose the oxygen, the carbon dioxide, you know, the trees take carbon dioxide and leaves oxygen, plus it brings rain. Moreover, it's able to catch hold of that land, the earth. So there won't be any problem in it is a sanctuary for birds and animals. So all are affected because of cutting down the trees.
Here the example is for the golf. On the other hand, then one cannot help thinking the land should have been preserved in its original state. So only very few people who go and play golf, only they are benefited, and the landowner is benefited, but ecosystem is affected. So thinking about the if you think all the pros and cons, then you can come to a conclusion, let us preserve the land rather than to build offices or factories or houses. That is why preserving undeveloped land is probably between than developing it, unless development will provide something of unquestioned benefit to the community. Suppose development of the land, cutting down the woods, it brings a development, it brings some usefulness for the community, only then the land should be used. The unexploited land or the woodland or the forest, it can be used for for building purpose, building houses or building factories, only if it is useful for the community as a whole. Otherwise it has to be preserved. Hope you are able to understand. So the question here is, woodland is there, forest land is there, or pristine land is there. These lands, should we cut it and build houses and factories and industries and golf and various other things, or should we leave it as it is? Let us not disturb the ecosystem, let us not disturb the land, let us not cut the woods, because entire ecosystem depends upon the land. So whether that is better, or in this fast developing world, in the industrialized world, we should have a lot of houses, factories and industries. For that, can we make use of the land? So these are the two choices which you have to select one choice, and you have to write on this topic. Now I request the IELTS takers to come forward. Yes, you can come. What do you think about this topic, IELTS taker? So what could you tell about this topic? In my point of view, it's better to leave the land undeveloped and natural, because if we exploit the natural land, the trees are getting affected, and many living beings depends on the trees getting affected, and rains also getting affected. Without rains, there is no groundwater facility, and if we continuously exploit the natural land, then there is no possibility for future generation to enjoy the natural resources. And it's better to leave the land as such it is, because already we exploit 75% of the land for housing and business, that polluted the land also. Then there are some sewage on the land, and there are many organizations to save the land, like Ramsar Protocol is for preserving the wetland land, and Monetary Protocol and Kyoto Protocol. There are some international conventions to save the land as it is, and the main thing is for sustainable development. Sustainable development means leave the natural resources for future generation. Don't exploit all the things now itself. Let the natural resources for our future generation also. So it's better to leave the land as it is. Don't disturb it. Thank you. Dear friends, I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, ரெண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. ஆங்கில எழுத்தாங்கிலம், பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், இதை பரீட்சை வைத்து உங்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவார்கள். ஸோ ரைட்டிங் எழுதுவது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது, இந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் வீடியோ நம்பர் 97க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் IELTSல டாஸ்க் 2ல 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே போன்று பேசும் பொழுது செக்ஷன் 2ல் நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசி இந்த தலைப்பின் சார்பிலே அவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விளக்கங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இந்த அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா தலைப்பின் கீழ் which do you think would be the better policy, எது சிறந்த கொள்கை என்று நினைக்கிறாய் in your country, உன்னுடைய நாட்டிலே, to develop land, அந்த விவசாய நிலம் அல்லது வளம் ஒரு காட்டில் அல்லது ஒரு மலையில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள், for houses and business,
வியாபாரத்திற்காகவும் தொழிற்சாலைகளுக்காகவும் வீடு கட்டுவதற்காகவும் அந்த இருக்கக்கூடிய நிலங்களை பயன்படுத்தலாமா வெற்று இடங்களை, ஆர் டு லீவ் த லேண்ட் அன்டெவலப்டு, அல்லது அந்த இடத்தை அதை ஒன்றும் செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விடலாமா, அண்ட் நேச்சுரல் இயற்கையாக விட்டு விடலாமா. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஒப்பீனியன். அப்போ ஒரு இடம் காலி இடமாக இருக்கிறது, அது காடாக இருக்கலாம், தோட்டமாக இருக்கலாம், 100 ஏக்கராக இருக்கலாம், 1000 ஏக்கர் நிலமாக இருக்கலாம். இந்த இடங்களை எல்லாம் நாம் தொழிற்சாலைகளுக்காகவும் வியாபாரத்திற்காகவும் மக்கள் தங்குவதற்காகவும் அந்த இடத்தை பயன்படுத்தலாமா, அல்லது அந்த இடத்தை அப்படியே விட்டுவிடலாமா என்கிற தலைப்பு இன்றைய 21வது நூற்றாண்டிலே மிக மிக முக்கியமானது. ஆயிரக்கணக்கான வளங்கள், ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ஸ், அவைகள் அனைத்தும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு 1000 ஏக்கர் 2000 ஏக்கர் என்று அவர்கள் அரசாங்கம் தனியார்களுக்கு அவர்கள் விற்று விடுகிறார்கள். ஸோ இது நல்லதா கெட்டதா என்பதை தலைப்பின் சார்பிலே வருகிறது. இங்கே எழுத்தாளர் எதை சார்ந்திருக்கிறார்? இந்த இயற்கையான இடங்களை இயற்கையாகவே விட்டுவிட வேண்டும், அது தொழிற்சாலைகள் கட்டக்கூடாது, தனியார்களுக்கு விற்கக்கூடாது அரசாங்கம் என்று சொல்கிறது. ஸோ அதன் சார்பாக இவர் எழுதுகிறார், the problem with land development is that development projects are not always what society actually needs. அப்போ இந்த முதல் பத்தியிலே எழுதியிருக்கிறார், காலியான இடங்கள், வனங்கள், இவைகளையெல்லாம் நாம் தொழிற்சாலையாகவும் வீடுகளாகவும் கட்டக்கூடாது, இது சமுதாயத்திற்கு நல்லதல்ல என்று சொல்கிறார். Instead the only represent what will make money. ஆனால் இவையெல்லாம் செய்யும் பொழுது அது ஒன்று தான் வருகிறது, பணம் மட்டும் தான் வருகிறது. The result is huge number of development projects that occupy land, operate for a free time and then abandoned or sold. ஸோ இதன் மூலமாக நிறைய தனியார் என்ன செய்கிறார்கள், அரசாங்கத்திடமிருந்து இடத்தை வாங்கி அதை உபயோகித்து அதை கைவிட்டு அல்லது விற்றுவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள். Development has produced something that made money over a short period. இங்கே முன்னேற்றம் என்பது பணத்தை, குறுகிய காலத்திலே பணத்தை உண்டாக்குவதாக இருக்கிறது. Then was discarded when no longer profitable. அந்த இடத்தின் மூலமாக லாபம் வரவில்லை என்றால் அந்த இடத்தை விட்டுவிடுகிறார்கள். On balance, then it probably is better to leave as much land as possible in its natural state. அப்போ பணத்திற்காக மட்டும், லாபத்திற்காக மட்டும் அந்த இடத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். அப்படி ஒரு நிலைமை வருகிற பொழுது அந்த இடம் இயற்கையாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஒன்ஸ் டெவலப்டு pristine land. pristine land என்றால் என்ன? பாரம்பரியம் மிக்க பழமையான வளங்கள் நிறைந்த விலங்குகள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய, பறவைகள் சரணாலயமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் is usually gone for good. அது தன்னுடைய நல்ல தன்மையை இழந்து விடுகிறது, அதனுடைய பலன்களை இழந்து விடுகிறது. மேலும் உதாரணமாக சொல்கிறார், டு இல்லஸ்ட்ரேட், விவரிக்க, let us examine a hypothetical example. hypothetical என்றால் என்ன? ஒரு நீங்கள் ஊகித்து ஒரு உதாரணம், இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பொழுது ஒரு உதாரணமாக a miniature golf course. miniature என்றால் என்ன? ஒரு கால்ஃப் என்ற ஒரு விளையாட்டு, ஒரு மைதானம் உருவாக்குவதற்கு its social utility is dubious. அதனுடைய சமுதாய பயன்பாடு டூபியஸ் என்றால் என்ன? அது சந்தேகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அனைத்து மக்களும் அதை உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள். இந்த கோல்ஃப் விளையாட்டு மிக மிக கோடீஸ்வரர்கள் மட்டுமே விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டு, அதனுடைய பயன்பாடுகள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இட் would provide recreation. அது ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கலாம். பட் opportunities for recreation are abundant already. அது பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கலாம் அந்த கால்ஃப் விளையாட்டு, ஆனால் ஏற்கனவே பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் நிறைய இருக்கிறது. ஸோ தேர் இஸ் நோ நீட் டு ஆட் அனதர். இன்னொரு பொழுதுபோக்கு அம்சமான ஒரு 500 ஏக்கர் நிலத்தை வெட்டி அது கால்ஃப் விளையாட்டு மையமாக மாற்றி இன்னொரு பொழுதுபோக்கு தேவை கிடையாது. அட் த சேம் டைம் த சைட் ஆஃப் த ப்ரொபோஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி இஸ் woodland. woodland என்றால் என்ன? காடுகள் வளங்கள் உள்ள ஒரு இடத்தை வெட்டித்தான் ஒரு கால்ஃப் மைதானத்தை அமைக்க வேண்டுமென்றால் that has gone undisturbed for more than a century. பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த வளமான இடங்கள் இருக்கிறது. அந்த இடத்தை அழித்துவிட்டு தான் அந்த கால்ஃப் மைதானம் உருவாக்க வேண்டுமென்றால் அது காம்ப்ளெக்ஸ் எக்கோசிஸ்டம் என்றால் என்ன? நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அந்த மரங்களை எல்லாம் வெட்டி கால்ஃப் மைதானமாக உருவாக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பாதிப்படையும். தட் டெவலப்மெண்ட் would ruinனா அழித்துவிடும். அப்போ டெவலப்மெண்ட் என்றால் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக செய்யக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலைகள், கால்ஃப் விளையாட்டு மையங்கள், பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ், இவைகளெல்லாம்
அந்த ஈகோசிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காற்று மண்டலம், அந்த நில மண்டலம், அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அழித்துவிடும். ஆகையால் அந்த இடத்தை நாம் அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் இயற்கையாக என்று சொல்கிறார். மேலும் சொல்கிறார், seen in this context, இந்த அர்த்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது the community has little to gain. கம்யூனிட்டி என்றால் சமுதாயம், மக்கள் கொஞ்சம் தான், ஒன்றும் பெறுவதில்லை, அவர்களுக்கு லாபம் இல்லை. and valuable natural resource to lose. அப்போ சமுதாயம் என்ன இழந்து விடுகிறது? அந்த இயற்கையான இடத்தை இழந்து விடுகிறார்கள். if no law specifically protects, நிறைய சட்டங்கள் இருக்கிறது, வளங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இருக்கிறது. the woodland from development, woodland என்றால் என்ன? அடர்ந்த காடுகள் உடைய இடங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டங்கள் இல்லை என்றால், however then probably development will proceed, பல தொழிற்சாலைகள் வரும். if the landowner and developer decide that there is money to be made, landowner என்றால் நிலத்தின் சொந்தக்காரர், அவரும் ஒரு தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர், இரண்டு பேரும் சேரும் பொழுது அங்கே பணம் லாபமாக குறிக்கோளாக இருக்கும் பொழுது அந்த இயற்கையான வளமான இடம் அளிக்கப்படும். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையாக, to conclude, there may be a marginal benefit to a few individuals, people who visit the miniature golf course. ஒரு பெரிய வளமான இடத்தை கால்ஃப் விளையாட்டு மையமாக உருவாக்குவதற்கு குறைந்தது 500 ஏக்கர் நிலத்தை மரங்களை வெட்டியாக வேண்டும், இடத்தை பதப்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலமாக லாபம் பெறக்கூடியவர்கள் ஒரு சில பணக்காரர்கள். and a tangible benefit to the owner and developer in the form of profits, லாபங்கள் மூலமாக ஒரு சில பேர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். if one considers development in light of long term benefits, நீண்டகால பலன்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது, and the value of natural resources, இயற்கையின் வளங்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது, then one cannot help thinking the land should have been preserved in its original state. ஸோ குறுகிய கால பலன்கள் லாபம், பணம் கிடைக்கும். ஆனால் நீண்ட கால பலன்களை பார்க்கும் பொழுது இயற்கை பாழ்படுகிறது, மழை பாதிப்படைகிறது, அங்கு இருக்கக்கூடிய இடங்கள் சூடாகிறது. ஸோ இந்த சீதோஷ்ண நிலைமையும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் பாதிக்கப்படும். நீண்ட கால பலன்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த இடம் அப்படியே பழையபடியே இருந்தால் நல்லது என்று நினைக்க தோன்றுகிறது. that is why preserving undeveloped land is probably better than developing it. அப்போ இதை பார்க்கும் பொழுது இடம் பழையபடியே இருந்து விட்டு போகட்டும், புதிய தொழிற்சாலைகள் வேண்டாம் என்று எண்ண தோன்றுகிறது. unless development would provide something of unquestioned benefit to the community, சமுதாயத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமாக மிகப்பெரிய பலனளிக்கக்கூடிய ஒரு 5000 பேர்களுக்கு வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு, பொதுவாக அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் நல்ல பலனுள்ள ஒரு தொழிற்சாலை வந்தால் அதற்கு தகுந்தபடி அந்த இடத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆனால் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சில பேர்களுக்கு மட்டும் லாபம் தரக்கூடிய ஒரு திட்டம் என்றால் அந்த திட்டம் கைவிடப்பட வேண்டும், அந்த நிலம் அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். ஸோ நீங்கள் இப்படியும் சொல்லலாம், இல்லை இடங்கள் இன்று தொழில்மயமான உலகத்திலே, இன்று சர்வதேச அளவிலே மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே நிச்சயமாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நிலங்களை தொழிற்சாலைகளாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய வீடு கட்டும் மையங்களாகவும் நாம் உருவாக்க வேண்டும், அப்படியும் சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை